Hello everyone, how are you all? Welcome to my channel SMD Amazing World. ఈ వీడియోలో వచ్చేసరికి మీ అందరికి చూపిస్తున్నాము న్యూ మోడల్ ఉంగరం. ఈ ఉంగరానికి నైల్ రింగ్ అని పిలుస్తారు, అంటే గోరు ఉంగరం. ఓకే ఫ్రెండ్స్, ఈ వీడియో మొత్తం చివరి దాకా చూడండి. గోరు ఉంగరం ఎలా చేస్తున్నారన్నది మీకు కూడా అర్థమవుతుంది. ప్లస్ గోరు ఉంగరం పనితనం ఎలా ఉంటుందని అయితే ఫ్రెండ్స్ ప్లీజ్ తప్పకుండా లైక్ కొట్టండి. మీరు కొట్టే లైక్ వల్ల ఈ వీడియో ఇంకా కొంతమంది దగ్గరికి చేరుతుంది. అండ్ షేర్ చేయండి. ప్లస్ కామెంట్ బాక్స్లో కామెంట్ పెట్టండి పనితనం ఎలా ఉంది అని. ప్లస్ ఎవరైనా మా ఛానల్ను సబ్స్క్రైబ్ చేయకపోతే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. ఎందుకంటే ఇంకా ఫ్యూచర్లో మా ఛానల్ నుండి మంచి మంచి బంగారు ఆభరణాల గురించి వీడియోలు అప్లోడ్ చేస్తాము. ఓకే ఫ్రెండ్స్, ఈ గోరు ఉంగరం వెయిట్ వచ్చేసరికి 10 గ్రాములండి. ఈ ఉంగరం 22 క్యారెట్ హాల్మార్క్ అండి. ఇది మనం ఎవరైనా ఈ గోరు ఉంగరం చేయించుకోవాలంటే మినిమం బంగారు 8 గ్రాముల నుండి వెయిట్ మొదలై 12 గ్రాముల వరకు బంగారు పెట్టుకొని ఈ ఉంగరం చేయించుకోవచ్చు. ఈ ఉంగరం చేయడానికి వేస్టేజ్ ఎంత తీసుకుంటారంటే 10% తీసుకుంటారు. 10% ఎలా అంటే 10 గ్రాములు లేదా 1 గ్రాము తరుగు వస్తుంది. ఈ ఉంగరం ఇప్పటి బంగారు రేటు ప్రకారం కాస్ట్ 67,000 అవుతుంది. అయితే ఈ ఉంగరం మనం తక్కువ ఖర్చులో చేయించుకోవాలంటే మినిమం కాస్ట్ 53,000 నుండి మొదలవుతుంది. ఈ గోరు ఉంగరం ఎక్కువగా ముస్లిం సమాజం వారు వాడుతారు. ఈ ఉంగరంలో ఈ డిజైనే కాకుండా ఇంకా చాలా డిజైన్స్ కూడా ఉన్నాయి.
ఓకే ఫ్రెండ్స్, ఈ గోరు ఉంగరం మనం ఎవరైనా చేయించుకోవాలంటే మీ సమీప దగ్గరలో ఉన్న చిన్న జ్యువెలరీ షాపు మరియు స్వర్ణకారుల దగ్గర చేయించుకుందాం, వారికి చేయూతనిద్దాం. ఓకే ఫ్రెండ్స్, గోరు ఉంగరం చేసే విధానం చూసారుగా. ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే ప్లీజ్ లైక్ చేయండి అండ్ షేర్ చేయండి అండ్ ప్లస్ కామెంట్ చేయండి. ఇంకా ఎవరైనా మా ఛానల్ను సబ్స్క్రైబ్ చేయకపోతే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. ఓకే ఫ్రెండ్స్, థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్. జై హింద్.